Hi mga mami, so turuan ko kayo kung paano mag-check or mag-estimate ng SSS Maternity benefits nyo. So first, I'm using SSS Maternity Benefits Calculator.com. So sa mga gusto mag-self-compute, punta lang po kayo dito sa site and follow the steps lang. So sa step number 1, ilagay nyo kung anong member type kayo. So let's say for example, voluntary or kung halimbawa other category, then select nyo lang kung anong category kayo. So I'll be doing a voluntary member and then kung may mga employee dito, yan, comment lang kayo sa baba, then I'll make another video or separate video for that. And then maternity case, normal delivery or CS delivery. And then kung may mga solo parent, yan, click nyo lang solo parent or kung other types naman, miscarriage, ayan, lagyan nyo lang kung anong type of miscarriage. Nakikita to sa medical record kung anong type of miscarriage po. I'll be making another video for this, separate po. And then for EDD natin, let's say ang EDD natin is January 2027. Show qualifying period. So, ang qualifying period nyo is October 2025 to September 2026. So, kailangan meron kayong at least 3 months posted contribution para mag-qualify kayo. So, si SSS po, ang kinakalculate niya is yung top 6 highest contribution nyo under qualifying period. So, ayan. So, sa step number 3, yan, ilagay lang natin yung mga contribution mo. So, kung halimbawa hindi nyo kabisado yung contribution niya, mag-login lang kayo sa SSS account nyo. And under contribution, makikita mo doon kung magkano yung mga contribution nyo. So, ang ilalagay nyo dun sa dito, kung anong hulog nyo for the month of, let's say, under qualifying period nyo, which is October 2025. And then yung contribution nyo noong month na yon. So, basta ilalagay nyo ha, kung ano yung qualifying period month nyo, yun dapat yung ilalagay nyong contribution. So, let's say for example, ayan, let's say 1.5, let's say 950, 975. Nako-correct niya dito ha yung contribution based sa updated SSS contribution table. Let's say 750 and let's say 750. So, let's say yung iba wala akong contribution. Click nyo tong calculate maternity benefit and then lalabas dito yung estimate na pwede mo makuha kay SSS. This is estimate lang po ha. Yung amount, exact amount na makukuha nyo kay SSS, depende po sa kanila kung may nakita silang, let's say for example, mga late payment or yung hinulugan nyo is hindi siya under qualifying period. Yun, pwedeng mabago yung amount na pwede nyong makuha. Ayan. So, sa step number 4, yan. So, chine-check lang dito kung may mga missing months kayo and kung may mga pwede pa kayong months na pwedeng mahulugan. So, let's say for example, kagaya nito, February at saka March. So, past deadline na siya. So, hindi mo na siya pwedeng mahabol or kung mahabol mo man siya, considered late payment na siya. So, hindi na siya i-count ni SSS. And then, for June, July, August, September, yan, under ano pa siya, within deadline, ibig sabihin, pwede ka pang mag-generate ng PRN and pwede mo pa siyang mahabol based sa deadline niya. So, ang current month ngayon is July 9. So, kung yung June, hindi mo pa siya nabayaran, pwede mo pa siyang mabayaran kung mag-generate ka lang ng PRN and then bayaran mo siya on or before end of July. And then yung July, August, September, yung due date nito based sa quarterly payment. So, let's say mag-generate ka ng PRN under month of July, August, September, 1 PRN lang yan ha, and then pay mo siya on or before end of September. Ayan. So, kailangan within qualifying period mo siya mabayaran kasi kung pabayaran mo siya, let's say for example, October na, outside qualifying period, considered late payment na siya. Ayan. So, sa mga gustong magpa-compute or magpa-estimate ng kanilang math-pen, comment lang your EDD, your month contribution, and your member type. And for those who want to do self-computation, punta lang kayo sa SSS Maternity Benefits Calculator.com. Comment lang kayo if you have question ha, para masagot natin. And then, just in case mga mommies or may mga mommies dito na need ng extra fund, I have a referral link po dito. Click nyo lang to. Madadirect po kayo sa Union Bank Credit Card. Wala po tayong commitment dito ha, whether you're approved or not, pwede po kayong mag-fill up.